Всем привет, дорогие друзья, всем доброго времени суток. Продолжим проходить Final Fantasy XVI. Привет, Пилигрим. Доброе утро. Ну, мне, к сожалению, или к счастью, не знаю, у меня нет возможности воспользоваться физической копией, поэтому... Да. Но справедливости ради, вот сколько у меня была PS4? Вот сколько она мне была? Много, почти все время, когда вот PS4 вышла, у меня был всего один диск. Это Destiny, но и то только потому, что я покупал Destiny в бангле с PS4. Все. Все остальное у меня было в цифре. Поэтому... Конечно, теперь с этим есть определенные проблемы, как вы можете знать, да? Вот. Ну, что поделать, что поделать. Ладно, давайте продолжим. Так, где я, собственно, остановился? Ага, квесты. Давайте сперва сделаем побочный квест, а потом основную сюжетку. Clive, I trust you're settling in? Gradually getting used to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to our esteemed companions. I have 3 meals for 3 industrious souls. What say you? Можно мне костюм горничной? И я согласен. I'd be happy to help. Marvelous. The 3 individuals you'll be seeking out are busying themselves about the hideaway. You'll find one by the entrance, another in the bunks, and the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. Looks like you got a bit of the old fire back. I expect that's your friend's influence. You hold on to that one, all right? If you can read, don't let Otto know. We'll put you to work on the ledgers too. Bung had so many uses. Good day. Or... Good day, о. Да. В моем случае обычно это о. You wish to study the tomes? You are always welcome, Clive. I just don't have enough... It's nice to see the hideaway finally coming alive. Wasn't so long ago us old hands were ratting about the place like... Sid's gone off again. To Rosaria this time to pick up some supplies. Ooh, something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running after the fat chocobo behind their backs. They must keep you busy. Ah, there's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the staples as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. Привет, Джерика. Доброе утро. Кстати, единственное место... Единственный... А где он... Хотя нет, подождите. По-моему, было несколько финалок, где поднимался запах чокоба. Вот в 9 было точно, да? Или нет, или там не было про чокоба. Или там было про запах гарнет, а не про чокоба. Я вот не помню. Кек. В 12, по-моему, это было. И в 5. Но может быть я ошибаюсь.
И в 7, кстати, скорее всего, когда мы на ферму приходили. Так, новые товары, что ли? Клинок Гаи какой-то. Ну, кстати, ну посмотрите, Лучше, чем то, что... Лучше, чем клинок бури. Не, ну 30-ка дэмэдж это на самом деле серьезно, поэтому давайте я, наверное, сделаю. А, мне теперь не хватает гривы Минотавра, чтобы усилить. Ну ладно, it's okay. Всегда можно пойти и еще с Минотавром побраться, в конце концов, правильно? Вот. Так, боевые наручи. Ну, я могу, кстати, усилить боевые наручи, если сделаю их сейчас. Ну, с другой стороны, надо ли она мне 13 защиты? Просто не получает дэмэдж, лол. Sure, I'll be calling on your help again if you've a mind to lend it. A carpenter's work is never done around here. Здравствуй, Зереблоим. Доброе утро. Oi, back so soon? Fancied another kip in the cells, did you? Kenneth sent me. He thought you might be hungry. He wasn't wrong. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared. Guard duty down here can't be much fun. It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? А почему музыка, кстати, перестала играть? Так, чел. Что? Ничего? Нет? Окей. О, во, меч. Ну, кстати, смотрите. Прикольно. What I wouldn't give for some wild Mickey berries. Can I help you? Kenneth sent me. Ah, wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a physicker's immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves, which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. I think that's everyone. I better let Kenneth know. Не, ну, так-то я, наверное, не считаю, что это самый красивый меч. Просто все мечи до этого, они были такими, как бы сказать, треугольными, да? Вот, ну, обычными, что ли. А этот как какой-то вот впервые необычный. Ну, плюс еще есть меч с Гаруды, но я его не крафтил, поэтому я не знаю, как он выглядит. Вот. А насчет моих впечатлений, не знаю, мне супер нравится на самом деле. We're looking at half a dozen, maybe more.
Почему с Гаруда не скрафтил? Так он увеличивал дэмэдж на 5, и я такой, так, меня жаба душит, ресурсы тратить. Такой, я думаю, ну это всего 5 дэмэджа, и такой, не буду крафтить, вот, и не скрафтил. Эх. You're back. All done? Wonderful. Here, your reward, as promised. The hideaway's quite something. Everyone has their place. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. Nice. Интересно, кстати, сколько стоит гиловый жук? Сейчас я квест сделаю, и после этого к бабульке подойду. Ну, возможно. Ну, у меня пока нет. У меня пока нет усилений. Вот. Поэтому я говорю, я специально посмотрел, можно ли усилить меч Гаруды. И его нельзя было усилить. Я такой, ой, ну и ладно. Ну, не больно-то и хотелось. Хех. It's fine, it's fine. You, newcomer, I need help. What's the matter? It's my assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? I have to know. Okay. All right, I'll go. Marvelous. Thank you. You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Окей. Доброе утро, Алекс. Ну, лично мне нравится. Так, ну, так как... Не, ну я могу, конечно, сразу туда пойти в квест сделать. Но, с другой стороны, давайте я сперва с этой бабулей поболтаю. И Коля уже здесь. To say farewell. We're leaving. Good decision. Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want? We both know you don't come here for conversation. Не, я бы ее даже не сравнивал с пятнашкой. То, что пятнашка и это экшены, это единственное, что объединяет их. Вот. Но уровень экшена, да, и вообще в целом уровень самой игры, ну здесь, ну, блин, я не знаю, просто настолько лучше. Цена предмет 200 гиль. Угу, понимаю. Да, 200 гиль. Великолепно просто. Эх. Ай, ладно. Off you go then. And best of luck. I should probably say thank you to Gav too. Если бы я бы сравнивал ее с какой-то игрой, то я бы, опять-таки, да, сравнивал ее с ДМК. Это все же не ДМК, конечно, да,
но близко. Привет, сова. So your mind's made up, is it? We'll be leaving for Rosaria as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Rosaria ain't what she used to be, Clive, and not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you're with Sid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. Yeah, I'd be lost without you. yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. You take care, alright? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Ля какая. Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? Ready. Так, погнали сперва на побочный квест. Someone's in trouble. Are you hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Just exactly what sort of dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Soil, then. There's certainly enough of it here. But is it dark, rich, and fragrant? Сюжет мне тоже пока нравится.
Конечно, какие-нибудь выводы мне бы хотелось делать уже после прохождения. Вот. Перечитать все то, что касается лор и так далее, и так далее. Вот. Но пока что все клево. That should be enough. Подождите. Вы это видите? Вы видите этот виноград? Хех. Вот в 14-й финалке там был такой виноград. Кек. Можно, как в ДМК Cancel, в воздухе висеть? Ну, прямо бесконечно нельзя. Вот. Но, смотри, короче. Опять-таки, у меня нет пока всех способностей. У меня... Вот где у меня способности. Вот. Например, вот этот скилл, он подкидывает, да? Если ты подкидываешься... А вот этот вот, допустим, он притягивается, да? То есть, если ты, например, дерешься с летающим противником, то ты можешь притянуться к летающему противнику, ты можешь от летающего противника сделать... Сейчас покажу. Вот, типа... Нет, стоп, вру. Вот. Ты можешь от летающего противника сделать шаг в воздухе, то есть стать, типа, еще выше. То есть ты как бы бьешь шаг, и ты таким образом поднимаешься в воздух. Вот, плюс, опять, ты можешь использовать вот эту способность еще раз, чтобы подняться еще выше, да? И если вдруг противник падает, ты можешь его к себе подтянуть. Вот так вот. Но, опять-таки, у меня пока далеко не все способности. Может быть, потом, в будущем, это будет еще лучше. Будет, скажем так, еще больше контроля. Потому что у меня нет пока других айконов. У меня пока 2 всего. Их минимум 4. Здесь есть НГ+, на повышенной сложности, где, я так понимаю, противники будут меняться. Ну, типа как на ДМД. Вот. Ну, я не знаю, насколько это бесконечно. Может быть, прямо бесконечно нельзя, но, с другой стороны, ты всегда можешь подтягиваться к противнику. То есть ты можешь и подтягивать сам, и подтягиваться к ним. Плюс здесь есть аркада мод. То есть ты можешь любой уровень пройти на очки стиля. Там тоже всякие, получается, от D, по-моему, до S. I'll have you know, manning the village entry is no small task. There's plenty of unsavory sorts in these parts looking to get their thieving claws into what's ours. Не, визуально мне игра прям очень доставляет. Конечно, если, возможно, у вас там какой-нибудь 4К телек, бла-бла-бла, то вы подключите и скажете мыло там. Может быть, я не спорю, у меня нет 4К телека, у меня нет 4К моника, у меня обычный 1080, вот, и на обычном 1080 у меня все великолепно. Квестов побочных
Вот, наверное, да, их особо и нет. Ну, я бы не сказал, что квесты побочные какие-то прям супер интересные. Но мне кажется, что это просто проблема, в принципе, японцев. Да не только японцев, очень многих, потому что, ну не знаю, хз. Я не помню, в принципе, игры, в которых были бы какие-то супер интересные квесты, наверное, вот кроме Ведьмака и Киберпанка. Обычно это всегда квесты уровня, ну, подай, перенеси, там, бла-бла-бла. Увы, но, да. Ладно. Раз больше ничего нет, то... Пока что нет этих охоты. There you are. And all safe and sound. Well, yeah, she's standing right there. Not the girl. The soil. Did you bring it? Yes. Here. То есть он, короче, переживал не о тянке, а об образцах почвы. Glorious! When Martel came home empty-handed, I almost had a fit. But with this, my research can continue. First and foremost come the measurements. I must know how much ether each sample contains. From there... Wait, so you were never... Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research. But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh. Here. I know it's not much, but it's something, at least. I wish I could offer you some fruit too, but you're not likely to thank me if I do. Still, we'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick. Nice. Now, my research can continue apace. And when my fund has... Все, погнали дальше тогда. Все квесты побочные сделал, let's go. Rosaria. It's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass, it's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Branded, keep a close watch on each other in the Imperial Army. You get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. Mostly I was afraid. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Thanks to you.
should press on. Привет, пицца Джордж. Тут только свободная боевка. Нельзя как в ремейке. А какая была в ремейке? Gav said the landlady's a friend. But can we say the same for her patrons? Imperials don't tend to take well to those with my mark. If anyone asks, I'm a branded soldier, sworn to protect my noble mistress. Не, подожди, в ремейке FF7 там не было пошаговой боевки. Там была просто легкая сложность, но вот именно пошаговой боевки там не было. И если ты имеешь в виду, что ты можешь, скажем так, в любой момент игру запаузить, то нет. Здесь ты не можешь делать так. Здесь все же это ДМК боевка. То есть тут чистый экшен. Здесь есть аксессуары, которые позволяют, допустим, времени замедляться, если по тебе бьют. Ну, то есть вот обычно как? Вот обычно ты вот дерешься, видишь, что противник замахивается, и уклоняешься от этого, да? Вот. Если ты экипируешь эти аксессуары, то время автоматически замедляется, чтобы ты успел нажать кнопку. Вот. Но это максимум. А в остальном это всегда экшен. Ну, насчет озвучки, английская... Ну, я слушал японскую, и она мне показалась немножко странной. Потому что все же из-за самого сеттинга это как в двенашке. То есть я, например, не очень могу играть в двенашку с японской озвучкой, потому что, блин, атмосфера совершенно другая. Вот и здесь также. Капец.
Мне, конечно, в принципе, не обязательно это делать. Я не знаю, нафига я дерусь. Но мне просто хочется понравиться, поэтому дерусь. А, слушайте, кстати, она подкидывает, нифига себе. Окей, хорошо. Буду знать. Просто пришел какой-то чел и всех монстров убил. И монстры такие, за что? За что просто? Чел, чё ты приперся? Нахер ты нас убил? Хех. Ау. Блин, как я обожаю зеленые локи. Скорее всего, они у вас так картинку портят. Это просто капец. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. Oi! Here, you couldn't give me an hand, could you? Typical. A bloody bearer. Just when I thought my luck had changed. Still, better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need your help. These blasted birds must have caught a whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. And it was funny late as it was. I've got something special needs delivering before the rest, but I dare not leave my cart untended. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. Fine. That's the spirit. All right. Here. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then, and don't go taking any detours on the way.
Да, конечно, ну и отношения. Их. Goblins. So even my first mission is in vain. Понимаю. Блин, вот сейчас, короче, прикольно получилось, на самом деле. Ну, кстати, антилопы сами по себе вроде как и не нападают даже. Ладно, я не буду драться с антилопами, если они меня атаковать не будут.
Вот знаете, чего мне прям не хватает, капец? Это подкидывание. То есть вот как ты типа подкидываешь, ой, притягиваешь и подкидываешь. Вот этого вот прям пипец как не хватает. Я просто пытался спарировать его атаку. Но у меня нифига не получилось. И вместо этого я 2 раза по лицу получил. Блин, дурацкий бык. Хех. Просто у вот этой атаки, у Дэша, у него повышенные шансы на парирование. Вот, я попытался взять и спарировать, когда бык прыгал, но что-то он меня 2 раза пнул, и после этого у меня просто хп не осталось. Давайте, кстати, способности посмотрим. Давайте еще прыжок. Так, что делает мастер? Усиление произойдет быстрее. Шо? Интервал для применения увеличивается. Но здесь же ты можешь переигрывать любую миссию, да? Опять-таки как... То есть вот, казалось бы, да? Финалка, но любую миссию ты можешь переиграть. То есть ты можешь вот это комбо делать еще и в бою, ой, еще и в воздухе. Интересно, а если я использую эту херню в воздухе, она дополнительно подкинет? Интересно. Блин, интересно. Так. Так, это у нас что? Ну вот. Смотри, сова. Ну это же чисто прием Унари, когда он заряжает. Вот. И ты типа удерживаешь кнопку атаки. Меч заряжается, начинает быть огненным, ну, в смысле, начинает гореть, и ты можешь взять и и по земле усиленно ударить. Так, давайте это возьмем. И интервал для этого, для парирования тоже сделаем чуть выше. И зарядку сделаем быстрее, да.
Ну да. Понятно, что у Нари там был этот заряд, да. Я вот, кстати, думаю, зачем мне таунт? Ну, чтобы спарировать его, да, врага. Ну, давайте. Он стоит мало, поэтому почему бы и не выучить, правильно. Так, теперь касаемо способностей. Радиус увеличивается, притягивание. Так, боевые приемы. Потяните врага к себе с помощью объятий смерти. Объятия смерти последовательно. Используйте объятия смерти между атаками врага. Находясь на земле, потяните в воздухе. То есть, погодите, все же можно. То есть, типа, можно, получается, атака, притягивание, атака, притягивание, атака, притягивание, атака, притягивание. Так, что ли? Ну-ка, нужно посмотреть, как это работает. Так, вот это. Ага. Он притягивает, бьет. Ну тут типа нормально. Но он очень много стамины выжимает из врага, да. Ну, не прям бесконечно, но на самом деле, да. Ну, у него, посмотрите, у него четвертый хрень, который по стамине дамажит. То есть тут нет ничего подобного. Третий, второй, третий, четвертый, второй. Ну вот, кстати, вот это еще тоже. Я, кстати, хотел посмотреть. По-моему, когда я... Да, я так и думал, блин, я так и думал. Ты можешь, короче, сам, ну, то есть, когда ты просто нажимаешь кнопку, вот он делает комбо и бьет. Но ты можешь сам дополнительно нажимать кнопку, я это вот только что заметил, просто когда с противником сражался. Я просто бью, и я понимаю, что он бьет очень много. И у меня в голове такая идея, так, неужели нужно кнопку дополнительно нажимать? Да, нужно реально кнопку дополнительно нажимать. Короче, возьмем. Я бы еще хотя бы... Вот это бы еще хотел взять, ну ладно. Это таунт, кстати. Жаль, конечно, не как в ДМК, где от стиля у тебя меняется таунт. Вот, да. Here we are. Martha's Rest. Ладно, давайте сперва в город. Скажем так. That's one of our branded. Are you the stable master? I was asked to deliver this to you. This is for me, right enough. Not sure what some bearer's doing bringing it to me, though. Where's that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Huh. Sounds about right. He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with him, if I know him. Gizal greens? Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the cart up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. They're a fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Be sure to pass your master my regards. Да, ну конечно и награда. We get travelers and merchants aplenty through here. Enough to keep me busy, that's for certain.
Ну-ка. Да, лол, ну посмотрите, жесть. Может быть, это не только у этого скилла, может быть, у других скиллов тоже есть нечто подобное? Я же даже не читал, блин, я же даже не читал. Лола, ну реально так работает. То есть ты можешь просто притягивать вот ПКД. Интересно, а это можно с магией комбить? Кстати, чтобы зарядить, допустим, атаку, можно типа это через магию комбить. Ну, кстати, теперь атака очень... Ой, магия очень быстро теперь заряжается. Вот прям очень быстро. Все. Прям вообще кайф. И меч, кстати, тоже вроде теперь быстро заряжается. Найс. Блин, почему я это сразу не вкачал? Хех. Ну, здравствуй, бычок. А, да? Лол, окей. Ау! Тайминг отвратительно просто. Я не ожидал, что он на меня. Он где-то в километре стоял, прыгал, я такой, типа, окей, хорошо, окей, ладно. Он на меня прям прыгал. О май гад.
Бычок, за что? О, no. Ну хотя бы вся карта не ресается. Просто если бы сейчас бы риснулась вся карта, то я бы такой, no. Кстати, я же говорил вчера о том, что Йоши говорил, что он хочет сделать финалку, которая, скажем так, вернулась к истокам, так? Но, знаете, он обманул, потому что если мы вспоминаем финалку у истоков, то там была такая штука, как точка сохранения. А в данжах ее вообще не было. И каждый раз ты начинал с самого начала. Ну, в смысле, от этой точки сохранения. Ты терял весь свой прогресс, то есть ты мог потратить час, 2, 3, сдохнуть и потерять весь прогресс. А я нифига ничего не потерял. Получается, что Йоши обманул. Да? Хех. Да я опять нифига не нажал, бака. Ну да, вот теперь прям гораздо лучше. Прям нормально. Все, я понял примерно, как сражаться. Еще лучше. Окей, хорошо. Блин, я боюсь представить максимальный уровень, потому что там же, скорее всего, ну, то есть там увеличивается скорость ударов. Плюс их, возможно, больше станет. Не факт, но возможно. Вот еще, кстати. Мне восполнили зелье после смерти. Мне кажется, это тоже, ну, это не то чтобы прям супер абуз. В том плане, что ты можешь погибать и продавать потом эти зелья, потом снова погибать, потом снова продавать. Но, блин. Интересно, здесь будет рыбалка, как в любой другой японской игре?
Разбойники, нифига себе. Так, по идее сюда. Вот обычно в финалках я стараюсь не сражаться с противниками, ну просто потому что мне лень. Вот. Ну здесь мне что-то прям так хочется пофайтиться. Хех. You know what to do, boy. Так, ну вроде все. Вроде всю карту почистил. Найс, найс. I don't care what your orders are, Brandon. You keep that sword in its sheath. I wonder if Martha is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? When he goes to Eastpool, leave him in the pod. We'll take him over when the bridge is down. When's that gonna be? What are you after? Блин, они продают всего один метеорит. Всего один, это так мало. Оркестроны, блин, как же дорого. Почему оркестроны такие дорогие? Fresh cuts, fresh cuts. Get your fresh cuts here. Мне, скорее всего, не сюда. Вот я прям уверен. Ну ладно. Погодите, это зеленый чокоба? Здесь, конечно. Ну, логи на самом деле прилично такие большие. Нормально. Есть где побегать.
Мегалокраб. Ну здорово, мегалокраб. Черепашка! Это же черепашка! Это же черепашка! Черепашка. Капец, просто посмотрите, как оно выносит. Это же просто жесть. Это же просто жесть какая. Лол. Ну, это, конечно, обычная черепашка, это не какой-то там босс и все такое, но ёперный ты театр. Как же оно дамажит стамину. Это просто жесть. Еще одна черепашка? Там за что? А, что? Погодите. У меня сейчас атака оборвалась.
у нее еще панцирь есть, поэтому. У нее типа панцирь, я ударился об ее панцирь. Я понял, окей. Блин, я не хочу, я устал. Я понял, что я устал, я не хочу сражаться. Сейчас, подождите, я хочу чё как бы посмотреть. Нужно лут собрать и прибежать. Я надеюсь... Они хотят драться со мной. Ну, посмотрите, это нечестно. Ну, один только Чокоба, остальные не хотят, остальные мирные. Вот. Злой Чокоба. Ладно, давайте я уж до монастыря сбегаю. Там-то все равно ничего нет. Неужели здесь ничего нет? Ага. Но в целом, да, здесь ничего нет. Окей, окей, погнали тогда. Pressing on. Right, all right. It was good, honest work, building up. Марта не терпит шулерства, немедленно выдворяя тех, кого уличат в следующих видах мошенничества. Сброс, подтасовка, коробочка, подглядывание, накладка, подсовывание, метка. Об употреблении гизальских овощей. Не ешьте сырыми. Горький сок свежего овоща вызывает сильную тошноту и понос. Избегайте жарки. Сковорода впитает запах и станет непригодной. Даже не думайте тушить, от распространяемого запаха чокоба могут взбеситься. Если иной пищи все же нет, смешайте овощи с 9 частями драконьей мяты, 6 частями кожуры лимона и 3 частями корня имбиря, а затем залейте вином с медом и настаивайте четверть месяца, чтобы несколько уменьшить зловоние.
Понимаю. Not just selling our blades and our Блин, интересно, здесь есть какая-нибудь карточная игра? Было бы клево, на самом деле. Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an Imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rosaria. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said you might be able to help us. Follow me. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job, and he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you. And that he's wanted at the bridge to Eastpool. Че-то такой смешной квест на самом деле. Ну и ситуация на самом деле сама по себе смешная. To the marshes, then. Let's find that ladder. Там показали мост. Ладно, там не могут проехать повозки с Чоково, блин, но люди-то там могут пройти. It's okay, it's okay. Так. Here's the gate. And that must be the ladder. Stuff was for the Golden Stables again. I don't care what you... Get away from me! What was that? It came from under the bridge. Come on. There he is. Hold on, we're coming! Stay down! Over here. Garuda, lend me your strength! You lose. Thank you, my lady.
You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. I best go and give my regards to the landlady then, eh? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him, we go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will. Ну, короче, пока что это, наверное, самый глупый момент, который был. Я его, скажем так, запишу себе. Эх. The bridge is down. If you're heading for Eastpool, you'll have to wait. I hear the leathers at you. Do you like that? There's plenty more of that, Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the Founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted. Не, ну, просто их все же не так много, скорее всего. Вот, и тебя просто убьют, и все. Can I get you a drink or anything while you wait? Flagon of Imperial Gold, perhaps? Tastes like Если не тебя, то, возможно, твоих родных. No, thank you. I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? They have, aye. Either to the Legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late, so the bearers make up the shortfall. Time was they used to dole out crystals like sugar plums even down here in the provinces, but not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ah, Thea! Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, I let them deal with it.
Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, you weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. Unbelievable, innit? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favour and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it. And we'll see it at an abbey? Glademond Abbey, on the shore of Sorrowwise Bay. The abbot there is a friend. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. It was good, honest work. Ну, конечно, по-хорошему нужно бы почитать. Вот, может быть, это где-то написано, возможно. Но с другой стороны, мне так лень читать, мне так хочется дальше проходить, поэтому... Не, ну, в самой Империи там же говорят, что их просто убивают, вот. I knew that children were tested, that a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault of its own. Переводчики, какие переводчики? What it meant to be born that way, did we? No. Нет, да. Ну, насчет того, почему не поднимают, ну, блин, это рабское мышление. Сколько сотен лет в мире, в разных частях мира, да, было рабство. Доброе утро. Алло, алло. There's the Abbey. What darkness awaits us within, I wonder. Спасибо. Спасибо. Let's go and see. Okay. Good day to you.
I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. I don't want to die. Please, Father. Something for the pain. I beg you. The light, it fades. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. The curse has taken them. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again, and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. We should get back to Martha's Rest. Yes, we should. Это, кстати, напоминает мне, знаете, что в 14-й финалке в Брингере там была подобная тема. Там чуть по-другому, конечно. Это обосновывалось сюжетом, но очень похоже. Прям очень. Good, honest. Ah, you're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see.
Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Use the profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Блин, эти 30 опыта, это так смешно. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl, back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Except that,
and you may yet escape your fate. My fate? Look, lad, you've had a hard life, and I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. And Jill, I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We'd best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Let's go. Так, новый квест, да? 2 новых квеста. Блин, ну погнали, давайте сделаем. Я прям жду. Я прям жду, когда же они наконец откроют мне охоты. Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? Not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here, if you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. I better find this Norris before Ronald takes matters into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being played false, I wonder? You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right old hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. Thank you. You barely have to step out. That's one of our branded. He can't have got far.
I better keep my eyes peeled. A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. Не, ну справедливости ради здесь идти-то особо некуда. Так-то. Someone made sure work of them. I wonder if that someone was Norris. Norris, I presume. Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And... sorry. You're no Imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh. I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But... if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial surge before it begins. A bearer without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. Why, Ron? Блин, чувак обиделся, что, типа, его друг умеет колдовать, он нет, что ли? Какое? Oh, we fuck. There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter, then? Or do you need to see a body? No. I mean... I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock. Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Thank you. It's not much considering, but please, take this. Вот стёпот. Кик. Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Can you give me a hand?
Curse my luck. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. It's just a short climb down. I'll make it worth your while. Okay. I can't promise anything. Well, just promise you'll look. Ah, there may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but only might have, you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. Sounds like I need to break a few shells. Oh, don't worry, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say, the ladders, right over there. Блин, я вижу вдалеке город. Я очень надеюсь, на самом деле, что будет какой-нибудь город, где можно будет побегать. И он будет большим. Было бы клево. Never heard of crabs eating crystal. This should be interesting. This must be it. No point spending any more time down here than I have to. Well, any luck? Yours, I presume. You found it! Oh, thank you! Yay! Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Ну, я почти накопил на один оркестрон. Почти. Вроде все. Вроде больше квестов нет. Нет, ну как, квесты есть на другой стороне. Наверное. I'm a slumbering chocobo. Welcome to the club. Don't you worry about them boards. I use good solid lumber. It's the base on the other side. Okay. Martha said the blight had spread even further south, pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing a few along the way. Then we shall have to keep our wits about us. Company. Let's make this quick.
Nice boots you've got there. Hand him over. Чё, кто еще? Over here. You're finished. Так, давайте что-нибудь вкачаем. Блин, не знаю, замаксить, не замаксить эту фигню. Интересно, есть разница между мастерством и просто улучшением? Либо, может быть, выучить притягивалку. Кстати, походу, между мастерством и улучшением нет разницы. Ну, походу. Просто оно становится доступно для всех. А вот здесь вот есть. Радиус увеличивается. Вот это прикольная вещь. Ну, кажется, по крайней мере, прикольной. 2, 3, 2, 3. По дэмэджу они должны быть одинаковые, по идее. Так, количество контрударов увеличивается. Число ударов увеличивается. Тут, кстати, какие улучшения. Если героя отбросили. В смысле, то есть, когда тебя понял. Не, ну, это на самом деле, это не самая клевая способность в том плане, что ты хочешь проходить как бы без дэмэджа. И, следовательно, это вообще не клево, когда тебя бьют. Вообще не клево. Ну, в принципе, вот эта штука подбрасывает противника. Угу. Просто не так высоко подкидывает его. Хотя вот, может быть, улучшение будет выше подкидывать. Короче, давайте я, наверное, замакшу пока. Вот это. Вот. И вот это. Пусть будет дальний коготь. Найс. Найс. That's enough. It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Окей. Так, вот с этим я хочу подряться. Здорово, чел.
А, нифига себе, он станет. Да чел! Так непривычно, что иногда вот у противников, ну, у большинства начальных противников одна атака, вот, но у некоторых две атаки. То есть вы как бы уклоняетесь, ударяете, вы нужно снова уклониться, но кажется, что атака одна, и я просто забываю про второй додж. Так. Снаряжение. Увеличивает урон от комбинации в воздухе. Блин, звучит так-то прикольно на самом деле. Вообще это клево. You there! Over here! Excuse me, I'll use that blade of yours. Curse my luck. I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait. That's the slumbering chocobo you're wearing. You and the Marfors, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Laid out bait, thinking we might swoop in and slaughter the lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey, but it made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of them, will you? Давайте, ладно. All right. I suppose those wolves pose a threat to everyone. Hey, that's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He'll want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. О, это Минотавр. И мне нужен был Минотавр для того, чтобы улучшить меч. Кстати, да. Но с другой стороны, возможно, нет смысла улучшать меч.
Так, гривы Минотавра, отлично, найс. Великолепно. О, еще один. Ну ладно, давай. No! Дурацкий Минотавр, за что? Найс, кайф. Find this Bryce. Let him know the road's safe. Wonder how long that bait will last. You, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves. So I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? Oh, Frederick! You wily bastard. I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, bearer. Be sure to pass our thanks to your master. Еее, 20 опыта. Еее, 20 тысяч. Ок. Look, the windmills. That must be Eastpool. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Those areas seemed a very different place back then. Так, го, короче, сбегаем туда. Там по-любому должен быть сундук, в котором ничего не будет.
Вот, но я должен это взять. Привет, Мисака. Give them all you've got, boy. Not this time. Нифига себе! Она очень быстрая, просто капец. Уф. Ну вот, наконец-то пошли противники, с которыми прям, ну, поинтереснее не стало сражаться, чем обычные волки, которые ничего сделать не могут. Найс, найс. Ну, даже сундука там не было. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. Ну, Мёрдок выглядел так, что ему там лет 25 было, наверное. Учитывая, что прошло 13 лет, либо его жена была очень молодой, вот, либо она прям супер хорошо сохранилась. I can well understand fleeing from those iron blood brutes,
But oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and... And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Мне кажется, тут какая-то Not that it подстава. matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmekia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry.
Do you remember that night on the balcony? When we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Да не, это было мило на самом деле. Эх. Thank you, Lady Anna. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. Какие подробности. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. Блин, я ждал какой-то подставы. Nice, nice. Road to the north. It should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. Блин, этот костюм настолько круто смотрится. И это костюм лучше, чем тот, что был у Бати, когда вот он погиб. Жесть, конечно. I fear that the old road to Phoenix Gate was lost to the Blight many years ago. Have care out there, both of you. Where are you off to, then? Or hasn't your master told you? Either way, I expect our humble village and your final destination. Anything take your fancy? Блин, ну, слушайте, учитывая, что вообще дают... Так, мы купим. Гир, кстати, вот еще 40 тысяч оркестрон. Вот, учитывая, что гир дают, в принципе, если так подумать, то потом в будущем, да, возможно, для ранов, то можно вообще ничего не крафтить.
Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers? Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Так, ладно. Я, конечно, встречусь с ним, потому что это же сюжетка. Вот, ну, я пипец как хочу есть. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that. Да не то чтобы сильно похож. Вот, поэтому я, наверное, на сейчас закончу, потому что пока мне надо там приготовить туда-сюда, пока там поем, ну и все такое, вот. Поэтому это будет, скорее всего, долго. Поэтому спасибо большое, дорогие друзья, что смотрели. Скорее всего, увидимся позже. Вот. Ну, плюс, опять-таки, пойду заливать вот на YouTube. Он там 500 лет заливается, хех. Как-то так. Спасибо большое еще раз всем. Дон. Вот. И хорошего вам денечка. И увидимся. Пока-пока.